Mkurugenzi, imekuwa 5 years tangu nianze hii shughuli. Na naweza sema hapa sahi without fear or favor ya kwamba in those 5 years hakuna story imeshawaiuliziwa kama hii story ya leo. Mumepiga kelele, mumepiga nduru, mumenitumia mpaka death threats ndio wachapie hii story. Na leo hayawi finally yamehua. Ladies and gentlemen, this right here is the story of none other than the infamous Osama Bin Laden. Twende kazi. Mkurugenzi! Oh, my man! Headline hitters na kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Without even wasting time, wangwana nataka tutoke hapa tuende moja kwa moja. Mpaka wapi? Mpaka Saudi Arabia. Mahali panaitwa Riyadh. Pale Riyadh, Saudi Arabia, kuna mjamaa anaitwa Mohammed Bin Laden na mke wake. Huyu mtu, first of all, tumpigieni makofi sababu ni hatari. Kukuwa na watoto 50 children. Huyu mtu ni deadly, hatari sana. He's an engineer. He's of Yemeni origin, lakini alitoka Yemen, amekuja hapa Saudi Arabia, amepata the ruling king at the time. Ni king anaitwa King Khalid. Now, here's the thing about King Khalid. King Khalid alikuwa mazee, yani a lover of infrastructure. Yeye ndio mtu aliamua hii Saudi Arabia lazima mutaitii. So mabarabara, mabuildings, manini. King Khalid was responsible. And Mohammed Bin Laden was a good friend of King Khalid. And him being an engineer, inamaanisha most of his contracts zilikuwa zinaenda wapi? Zilikuwa zinaenda kwa Mohammed Bin Laden. So, needless to say, he was a very, very wealthy person. It is estimated that around the late 70s, Mohammed Bin Laden was worth hundreds of millions of dollars. In the late 70s, in the late 50s, just imagine. Now, Mohammed Bin Laden, around 1957, anabarikiwa a bouncing baby boy. Kijana mrembo sana anazaliwa pale Riyadh, na the name of this boy is Osama Bin Laden. Osama Bin Laden ana grow kwa familia ya Kiislamu, wametambua sana teachings za Kiislamu pale, na of course sababu wametoka kwa pesa, he ends up living a very luxurious lifestyle. Anaenda shule vizuri, the best schools in Saudi Arabia. Ali grow up, akaingia high school, akamaliza na akafanya vizuri sana pale kwenye kidato. Then after that, he joined King Abdulaziz University. Okay? Now, by the time he was joining King Abdulaziz University in the mid-70s, hapa tunaongelea around 1975 thereabout, Osama Bin Laden akakuwa introduced to a certain way of living. Kuna wale watu tunapendaga kuwaita radicalized Muslims, walikuwa wameanza kushikashika sana around that time. Na Osama Bin Laden akadiscover mmoja, a guy of I think Lebanese origin, and his name was Azam Abdullah. Alikuwa a radical Muslim. He believed in the purification of Islam. Alikuwa na believe in the Sharia law. He was a staunch Muslim. Osama Bin Laden developed a liking to this Abdullah guy. He was from Palestine. Sorry, he was a Palestinian. Namaze akamtii deadly. Anything Abdullah alikuwa nasema, Osama Bin Laden alikuwa naifuata without question. So Osama, while in university, akajipata ameanza kujoin the Islamic Brotherhood communities, okay? Now, if you know some of these communities, especially zile ambazo hazijaangaliwa vizuri, a lot of radicalization happens there.
sababu wanataka watu wa young kama Osama at the time. Keep in mind he was barely in his 20s, I think he was 19. Na wanataka brilliant minds. Osama was a brilliant mind. Alikuwa ameitwa university kusoma economics and business administration. Very brilliant young guy. So of course Osama akaingia pale na akamix na wale majamaa, yani ikakuwa yeye na radicalization hapa. That was the point where Osama Bin Laden was radicalized. Now, something happens in 1979. In 1979, in the neighboring country of Iran, kukakuwa na an Islamic revolution. Yeah? So Iran pre-1979 was a secular state. Ule mjamaa alikuwa pale, alikuwa ni mtu watambui bana. Wasichana wako kwa street na maminisketi nini, wameachilia nywele. But Al-Khomeini akaona hapana, hii haiwezi, hatuwezi kuendelea kuishi hivi. So what does Al-Khomeini do? Akatimua huyo Shah ambaye alikuwa na rule pale. After Al-Khomeini ameingia, Iran turned into an Islamic state. Hakuna kitu ilibamba Osama Bin Laden kama hiyo. He drew a lot of inspiration from Khomeini na akasema, yes, the entire Islamic world inafai operate hivi. Sharia law is the way to live. Hii upuzi watu wa West walikuwa wameanza kuingiza huku kwa Islam world, haiwezi. Na hiyo kitu tutapigana nayo mpaka mwisho. So that was one thing. Another thing happened in 1979. In another, is it really a neighboring country? No, here you go a bit far north. The country of Afghanistan was invaded. By who? By the Soviets. Who are the Soviets, you may ask? Now, what is presently known as Russia today, ilikuwa imeconquer the countries around it. Yeah? Around the 70s, huko kurudi nyuma. So, akina Uzbekistan, akina Kosovo, akina Yugoslavia yote, former Yugoslavia, I don't think Yugoslavia exists. Hizo countries zote, I think they were 14 or 17 in total, they constituted the United Social Soviet Republic, USSR, ama the Soviets. So, hao watu, Russians, walikuwa bado on a quest to expand their horizons. Na country walikuwa wamemulika ni hiyo country kwa hapo kando inaitwa nini? Afghanistan. So in 1979, the Soviets invade Afghanistan. Na wakaingia huko, wanataka kuteka hiyo country, ndio wailete ikuwe part of what? The United Social Soviet Republic. Now, Osama Bin Laden akiwa tu kule Saudi Arabia, akasikia ile mambo ina happen huko, akasema haiwezi. Watu tumesema tunapigana nao kwa udi na uvumba. Huyo ametoka mahali ametoka, akuje kusumbua Waislamu wenzangu. Hapana. Hiyo we shall not take it sitting down. We must do something about it. So what does Osama do? Osama leaves Saudi Arabia and heads over to Pakistan. Guess what? Akiingia pale Pakistan, anakutana na mtu. Who is this guy? His idol. Ule jamaa Mpalestini ambayo Osama Bin Laden alikuwa na mtii deadly, mzee mzima Azam Abdullah, wanapatana pale Pakistan. Azam Abdullah and Osama Bin Laden wanadiscover mazee cut from the same cloth. Na wanaamua, you know what? Enough is enough. Wazungu wametuzoea vibaya. We must deal with them. So together they form an organization called Maktab al-Khidamat. Maktab al-Khidamat was an organization whose sole responsibility was to recruit Muslims ambao wamechoka na the Western way of living na wako ready kufight jihad, kufight the Islamic war ambayo inaitwa jihad. So walikuwa wana recruit. Then Osama, through his connections and through the money ya familia yake, ana fund training ya hao watu. Then these young men are deployed elsewhere kwenda kupigana nini? Vita ya jihad. Okay? So Maktab al-Khidamat ilifunguliwa Pakistan and they started recruiting immediately. Vijana walitolewa from all over the Gulf regions, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq, parts of North Africa, Egypt, who else wako hapo juu? I think Algeria, walijaza kikosi hivi. So the people they were training, first order of business ilikuwa ni kuwasukuma wapi? Afghanistan, where the Soviets are raining havoc on the Muslims pande hiyo. So wakatrain wase na wakawasukuma wapi? Afghanistan. Now, mshaisikia ile saying ya
your enemy, if your enemy is my enemy, then we are friends. Okay? Now, Soviets, ambao ni Russians, wameingia Afghanistan kuvuruga. Who does not like the Russians? Yeah, you guessed right. The United States of America. Hawapendi Russians. So wamesikia Russians wameinvade Afghanistan. So US wakaambia the Afghanis, ni aje wadau? Ogasi amewainvade, hata mimi simpendi. So kile tutafanya ni sisi kama the United States of America tutawasaidia vile tunaweza with resources, kila kitu, muweze kupigana na nani? Na hawa watu. So now, as the US was supplying Afghanistan with guns, Osama Bin Laden na rafiki yake Abdullah under Maktab al-Kidamat walikuwa wana supply nini? Fighters from all over the Islam belt, the Muslim belt. So wakawasukuma huko Afghanistan deadly. US na wanafanya mambo yao deadly, na kuambia that decade where the Soviets walikuwa wameinvade Afghanistan, they did not have it easy. Sababu US na hawa wase wengine akina Osama walifinya kufinya. By 1988, Mureithi alikuwa ameinua mkono. Akasema, you know what? It's never that serious. Enough is enough. Wacha mimi niondoke. Hapa is bad. So from 1998, the Soviets started withdrawing from Afghanistan. Wacha nikwambie, kama kuna mtu alikuwa celeb maze kwa hiyo world yote ya Waislamu, ilikuwa ni one Osama Bin Laden. The people could not believe it. Huyu mtoto ametoka kwa familia ya kitajiri, ameingia kwa trenches na sisi, anapigana vita bana huku na wenzake wanakula tu mavitu safi safi, asali na maziwa nini nini. Who is this guy? Jamani, nani huyu? So Osama akakuwa celeb immediately. By 1989, the Soviets had already left Afghanistan. Osama's work was done. Alikuwa hero deadly. Wase huko walikuwa wamemtii mbaya sana pale Afghanistan. Akawacha Afghanistan waendelee kujipanga, waform government yao, and he went back where? To Saudi Arabia. Now, two things happen in Saudi. Number one, majority of the people hailed him as a hero. Yani we jamani hatari. Umetoka hata country yako. Yani country yako iko tu sawa, but umetoka, umeona Waislamu wenzako vile wanaumia. Umewachana na hii utajiri yote, umeenda kuwasaidia Afghanistan. Na not only umewasaidia, like mumepigana vita mpaka mkashinda. Who's this? We ni nani Osa? We ni nani? We ni mdeadly maze, barikiwa sana. But on the other hand, the government of Saudi Arabia, the monarchy of Saudi Arabia, walikuwa namuangalia na zile macho za lately jamaa ameanza akona radicalization fulani, ni dangerous. Wase kama hawa tunawajua. Hawa ndio wanaendaga wanakuwa ma extremists hawa. Na siko sure kama sisi kuhaba ma extremists kama hawa ni idea mzuri. Huyu jamaa lazima tummonitor, huyu jamaa lazima tumfinyilie. Hii kitu wanafanya, hatuwezi muacha tu aendelee hivi hivi. Now, roll over to 1990. In the neighboring country of Iraq, a dictator ambaye alikuwa pale anaitwa Saddam Hussein akamulika mafuta fulani iko country inaitwa Kuwait. Kuwait and Saudi Arabia neighbors. Saddam Hussein akasema, hiyo mafuta iko Kuwait ni kama inatuhusu hiyo. Hiyo mafuta inatuhusu sana. So akatuma troops wake waende wainvade wapi? Kuwait. Waende wajaribu kunyang'anya wale mafuta yao. Now, seeing as Kuwait was a next door neighbor to Saudi Arabia, King akapanic. By this time, the king who was reigning was King Fahd. King Fahd akapanic maze. Hawa Iraqis wameingia huku. Kama wameingia Kuwait, what is stopping them from coming to Saudi Arabia? Juu hiyo mafuta wamekimbiza Kuwait, hata si tuko nayo. In fact, in plenty. Wazimu ikiwashika waamue kuikujia, itakuaje? So what does King Fahd do? King Fahd calls the United States. Anawaambia ni aje wadau. Mnajua si tunakuaga mamorio. Nyinyi watu wangu wa ndani. Maze kuna mwenda wazimu wako hapa anaitwa Saddam Hussein, ameinvade majirani wangu wanaitwa Kuwait, anawanyang'anya mafuta. Na huyo mwenda wazimu mimi sijui mbona namshuku, lakini mimi naona akimalizana na Kuwait ataingia wapi? Saudi hapa kwetu. Kama hamko busy sana,
Munaweza kuja munisaidie kuchunga huu mgoroki tafadhali kabla avuke boda aingie kwetu. Amerika akamwambia, say less, we are coming. But before all that happens, Osama gets wind of that information. So Osama Bin Laden was enraged. Anashindwa, ngoja kwanza, we King Fahd unafanya nini hiyo? Unataka kwenda kuita wa Amerika waingie kwa Holy Land? Makafiri wale unataka kuwaleta kwa Holy Land ati bana, mbona uniongeleshi? Unataka soldiers? Kwani miufanya nini bana? Mimi kuna watu niko nao ni soldiers. And he was right, because by the time the Soviets were leaving Afghanistan in 1989, Osama alikuwa ameamua sasa ni kuenda. In fact, the name of the organization changed from Maktab al-Kidamat. Alikam akashikana na nani? Akashikana na majamaa kadha wa kadha. Among them was a guy called Zawahiri from Sudan. Na kulikuwa na watu wengine pia kadha wa kadha walikuwa pale, na their union ili form an organization. That organization loosely translates to the base, but in Arabic, Al-Qaeda. Now, here is a guy who has Al-Qaeda, a whole organization ambayo iko mandated kuhakikisha kama kuna kitu haitawahi kosekana ni jihadists, Waislamu ambao wamejitolea mhanga kuhakikisha ya kwamba wanasukuma injili. Then anasikia Muislamu mwenzake anamruka, anaendea maafisa masoja wazungu wa Amerika. Anashindwa ni nini kwani tunafanya? Is Al-Qaeda a joke to you? King Fahd, of course, atambui mambo ya Osama. So what does he do? Ana engage Americans, na Americans wanakam kufanya nini? Kuprotect Saudi Arabia from the Iraqis. Osama Bin Laden anaongea mbaya sana kuhusu the king. And if you live in a monarchy, kama wewe ni mtu unajua vile ya monarchy ina operate, mtu kuongea mbaya sababu ya mfalme, hiyo ni kujichimbia nini? Kaburi. So it does not take long for Osama Bin Laden kuhepa kutoka Saudi Arabia, na anaenda wapi? Anaenda Sudan. Yeah? Now, pale Sudan jamaa wetu wameingia exile. Lakini injili lazima ikimbizwe. Hakuna kutulia, hakuna nini. Kuingia pale akona agenda moja. The reason why anakosana na wenzake hapa ni sababu ya hii influence inatoka kwa the West. Hawa wa Amerika kwa nini kina nani? Wanafikiria hao ni kina nani? Nataka niwaonyeshe mimi I am not one to be played with. Nataka by the time namalizana na hawa Amerika, wajue mimi si mchache. So akiwa pale Sudan, anashikana na watu kadhaa, ABC and D nini, wana-establish ma-business pale, but hizi ma-business, they are just fronts. Hizi ni za kupitisha pesa ambayo inatumika nini? Kufund Al-Qaeda. Okay? Now, the reason why he ran to Sudan is sababu the leadership in Sudan at the time ilikuwa sympathetic to extremists. Watu wote wenye wanatambua mambo ya jihad na nini, wakihepa country zao, Sudan ilikuwa inawachukua. So that's why he ended up there. And in fact, the number 2 in command, hata nimewambia, Mr. Zawahiri was a Sudanese. Na nikisema Sudan, wadau, simaanishi hii Sudan ya chini, not South Sudan. Sudan, ile yenye iko na ngori sahi. Yeah. So wakiwa pale wana set up maze operations hatari. And just to test their firepower, wana launch attacks 2. That is between 1992 and 1995. Attack number 1, wanaenda wanagonga a hotel in Yemen. Walikuwa wamesha collect intel na wakadiscover this hotel in Yemen ina house nani? Ina house US soldiers. So wakajua, huyo mwenye amepatia US soldiers makao pale, tunataka tuangushe hiyo hoteli. Na wakaenda wakaigonga deadly. Waliumiza, I think a few people lost their lives, but wakafeel no, bado, lazima tugonge tena. Wakakama wakadiscover, hapo neighboring Somalia, kulikuwa na mshike kidogo. So part of the people ambao walitumwa huko for peacekeeping, ilikuwa ni a contingent of US soldiers and UN soldiers. So Osama Bin Laden akawa target tena wale. Na ukweli akaenda akatandika US na UN soldiers in Somalia, akaua na akainja kadhaa. So now, America wakapata message vizuri. Jamaa anataka vita na sisi. So if it is a war he wants, a war he shall get.
Now, Amerika pamoja na Saudi wakaanza kuwekea Msudanese pressure. Huo leader wa Sudan, wewe, huyu mtu bana ni gaidi, umemweka kwako, unataka atumalize, sababu hiyo hatutakubali. Either utoe huo mtu hapo ama tuingie hiyo Sudan yako yani tutakutambariza mbaya. The Sudanese leader akapiga hesabu akaona sasa country mzima itadedi juu ya mtu mmoja. Hapana, it is never that serious. So akaambia tu Osama, ni aje mtu yangu, mazee napata pressure deadly sana na itakuwa very unfair country mzima ikiumia sababu yako. Mimi ile kidogo nimengeza kukusaidia, si nilikusaidia? Sasa wewe toka, enda tafuta mahali pengine usaidike. Osama akaelewa, akamwambia ina mambo brother, wacha mimi nitafute nini? Nitafute form. So where does Osama go back to? He goes back to Afghanistan, ile mahali aliwaokoa some 4-5 years before. Now, by the time Osama analand Afghanistan, things have changed. Alitoka Afghanistan akawapatia country yao wajipange. Ile transitional government kwanza inacharazwa huko mbaya sana. Sahi there is a rebel group inataka ku take over the entire Afghanistan. The name of this rebel group is the Taliban. So Osama akapiga hesabu akaona, okay, acha nisikia hawa form yao ni gani. So akaingia huko kwa Taliban. The Talibans wakawambia, in fact, brother, sisi reason tunapiga shughuli yetu ni juu ya ile kitu wewe ulitufundisha. Tusikubali mtu atoke nje akuje kutubadilishia our way of life. Ile serikali ambayo ilikuwa inaanza kuchukua hapa, si walikuwa wameungana sana na Waamerika. Sasa Waamerika wanakuja hapa na hiyo upuzi yao ya sijui democracy, women's rights. Ushawaisikia upuzi kama hiyo? Osama akasema hiyo ni nonsense hiyo, na hatutakubali upuzi kama hiyo. Women's rights? Hiyo ni upuzi. Hiyo ni upuzi sana. So mtanisaidia aje now that I am here? Sudan wamenifurusha sababu ya hawa US tu. Mtanisaidia aje? Taliban wakawambia sasa vitu ni mbili. Sisi tunakupatia kitu hauna, wewe unatupatia kitu hatuna. Sisi tutakupatia security sababu sisi ni hatari area. Wewe utatupatia machedas sababu si unajua mahali umetoka. Takubali tukunywe tu uji hapa na wewe umejaza mambo huko. Hiyo hapana. Osama akamwambia, sawa, well and good, I got you. Tuende kazi. So Osama akaanza maisha mpya, yeye na kikosi yake ya Al-Qaeda. Wapi? Pale Afghanistan. Now, while Osama is in Afghanistan, hajamalizana na States. Hao wanafanya mpaka anafurushwa from a Muslim country. Yani wewe ni nani wewe? Kafiri. Unafanya Muislamu mwenzangu ananifukuza kwa wewe nataka wewe utatii. So what does he do? Around 1998 beginning, anafanya a press briefing. Yani ule jamaa alikuwa amejiamini hivyo. Like anajua anatafutwa deadly, lakini hajali. He gets a guy from I think BBC. His name is Peter. Na wanaingia na yeye mahali kwa makevu huko nini na anakaa chini and he proceeds to give this guy an entire interview, I think 45 minutes. The arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. Haijawahi happened before. Hii ndio ilikuwa mara ya kwanza mazee wase wanaona Osama Bin Laden vizuri. Na kwa hiyo interview, he did not mince his words. Aliambia US, wadau, mnataka tupimane nguvu, tupimane vifua. Sawa. Nye tulieni tu hivyo, but mtasikia mambo yetu. Tulieni tu hivyo. Sawa. So guys wa BBC wakatoka hapo kwa cave mbio sababu vitu Osama amespiu hapo ni vitu za kuogofya, vitu wameamua kufanyia watu unspeakable. Wakakimbia kwenda kupeperusha matangazo. As BBC wanapeperusha matangazo, Osama ako wapi? Ako kazi. Now, hii ripoti ya BBC hii niwekeeni ya pin on it. Just put a pin on it. By the time namaliza episode ya 3 ya hii munikumbushe ni nini about hii news ya BBC. Kuna mahali itarudi tena. Okay. So now, Osama Bin Laden, the number 2 in command, Zawahiri, wako kwa meza na their lieutenants. Wanaulizana, hawa United States, ni wapi tutawaguza?
wasikie yenyewe wameshikwa mahali. So kwa hii discussion pale wakadecide the best way kuchapa huyu Muamerika ni kumtandika mahali he least expects it. Okay? Pale nyumbani anaweza kuwa na expect tunafanya mambo, lakini huyu Muamerika ako na bases kila mahali. Sasa hizo base zake tuingie tuvuruge proper, yani tuichape mpaka dunia isimame. Ikasemekana very nice, you're good, tufanye hivyo. So kwa hizo base zote za Amerika wako nazo, wao unaona ni wapi tunaweza ingia tuanze na tupige kitu safi hapo mpaka watu watutii. Mtu kwa meza akasema, mimi seli yangu imekuaga ikipiga shughuli pale area za East Africa, na ninawaambia tu ukweli peupe, kama kuna country US wametambua ni country inaitwa Kenya, na wenzao hapo majirani wanaitwa Tanzania. But cha kufurahisha ni kwamba hizo country mbili, their security installations hazina ile ukali ya US. Kama mnataka muingie mahali na mutandike vizuri bila pingamizi mingi, the East African cities of Nairobi and Dar es Salaam ndio tunafaa to target. Immediately leadership team ya Al-Qaeda ikaambia ya majamaa, iko sawa. Unasema wewe una represent cell ya wapi? East Africa. Unahitaji nini na nini na nini? Nikipata tu kikosi hata tukue watu kama 11 hivi, tunafanya mambo yetu. So Osama gave them the go ahead. Now, kutoka around late 90s, hapo 96, 97, there about 98, mikakati ilikuwa ishaanza kupangwa. Wale cell leaders wa the East African bloc walikuwa washaanza kuingia research pale nini. So actually by the time meeting inapigwa 1998, ama jamaa walikuwa washapiga lap za East Africa, wanaijua vizuri kabisa. Nairobi wametembea, wanajua wase majengo nini. Mombasa pia wametembea, wase wa Dar es Salaam wanaijua fiti. So by the time wako kwa hii meza in 1998, already 40% of the work had been done. So when Osama Bin Laden was giving them the go ahead, kazi ilikuwa tu kwenda kumalizia the 60% that was remaining. Now, by beginning of July, all 11 people ambao walikuwa wametaskiwa na responsibility ya kuhakikisha Nairobi is on its knees, walikuwa washaingia wapi? In the country. Wamekuja vizuri sana, wameenda wamechukua vijana pale, vijana wamewasaidia kuhaya nyumba. Wameenda wamehaya nyumba wapi? Pale Athi River. Pale Athi River wameenda wamepata nyumba safi. Sasa first order of business ni kuassemble vifaa. Wanaanza biashara ya kutafuta hizi components za kufanya nini, za kutengeneza bomb. Wanachukua sijui chemical gani pale, wanaziassemble pole. Si kuassemble, wanazigather pole. By the time walikuwa wanafika end of July 1998, walikuwa washa gather over 1000 kilograms ya explosives. Alright? Now, around 5th of August, wameshapata go ahead pale, wamepata baraka zote kutoka kwa Al-Qaeda headquarters ambao wako Afghanistan. Osama Bin Laden amewaambia ni aje, the time has come, you go out there and do your thing. Vijana wametoka pale Athi River, wameenda wametafuta nini? Truck ambayo inaitwa Toyota Dyna. It is a mid-size truck, iko sawa, iko na uzani, inaweza beba kama 2.5 ama 3. Wakatoka na hiyo Toyota Dyna vizuri, wakaenda wakaingia nayo wapi? Pale Athi River. Pale Athi River wakagadha zile vitu zao zote, explosives walikuwa nazo 1000 kilograms of explosives. Wakaingiza wapi? Kwa Toyota Dyna. Sasa hiyo washa coordinate na watu wa ground hapa na pale. Kuna vijana wameenda wamefanya nini? Wamewarentia nyumba Runda ni area fiti sana, ni area mpaka madiplomats wanaishi. So kama kuna biashara fishi na happen huko, ni hard sana mshukiwe, sababu ni nani anapiga patrol Runda huu. So wanatoka na lori yao na kila kitu they need from Athi River all the way to Runda. Wakifika Runda wanatulia, na the following day, which is around 5th of August, wanaanza kuassemble ile shughuli ambayo imewaleta pale. So they do the assembling pale, wanapiga shughuli safi. By the time we're rolling to 6th of August, already truck ilikuwa safi, 1000 kilograms of explosives iko fiti, detonators zishakuwa tested, kila kitu iko sawa na ishafungwa fiti. So kazi ilikuwa tu ni kutulia, kungojea nini? D-Day, which was the following day on 7th of August 1998.
Now the following day inafika 7th of August 1998, majamaa wanaamka, wanapiga sala yao safi pale, wanajua wako na long day ahead. Wanaweka kila kitu yao mbele ya Allah na wanatoka pale. Kwa ile nyumba ya Runda kuna hiyo truck ya Toyota Dyna na kuna kagari kadogo ka Toyota Corolla. Toyota Dyna inaingia watu wawili na hii Toyota Corolla inaingia kama watu 5 hivi. The rest of the people hawapigi hiyo safari au wanaenda shughuli zingine, ndio waende wangoje ripoti from afar. So now the Toyota Dyna leaves, the Toyota Corolla follows. Wanatoka Runda, wanapiga choche vichochoro, wanakuja wanatokea wapi? Limuru Road. Hiyo Limuru Road wanakuja nayo polepole, wanapita pale Gigiri vizuri, but by this time hiyo Gigiri American Embassy haiko hapo. American Embassy iko wapi? Iko Tao. So wanapiga pale Gigiri, wanaenda na hiyo Limuru Road vizuri, wanaenda wanafika kwa ile roundabout ya kwenda Muthaiga na hiyo ya kwenda Parklands. Wana join ya kwenda Parklands. Wanafinya na hiyo barabara ya Parklands, wanaenda wanapita hizo avenues za Parklands zote. Then hiyo barabara inaenda inawatoa wapi? Kwa ile barabara ya kwenda kutokea Museum Hill. Wanashika Museum Hill pale. Wanaenda vizuri na Museum Hill, wanafika Museum Hill roundabout, then they proceed to join Uhuru Highway. Wakishika Uhuru Highway wamefuatana tu hivyo wawili, Dyna mbele, Toyota Corolla nyuma, na wanaenda na Uhuru Highway polepole. By this time is around 3:00 na kitu. Kuna ka traffic kameanza kushikashika juu ndio time watu wanaenda kama job nini. So wanapiga tu traffic yao polepole, wanapita roundabout ya kwanza ambayo ni University Way roundabout, wanaenda wanapita roundabout ya pili ambayo ni University, ni Nyayo House roundabout, wanaenda wanapita roundabout ya 3 ambayo ni gani? Haile Selassie Avenue. On Haile Selassie Avenue wanaachana na Uhuru Highway and they proceed to join Haile Selassie Avenue. Hapa pia wanapata traffic ingine deadly, but hakuna kusita, wana maintain pale, target iko pale mbele, wako karibu, washakula ng'ombe, sasa ni mkia tu imebaki. So wana maintain kwa traffic ya Haile Selassie inaenda ikimove polepole, and by around 10 say around 10:20 ilipata sasa ndio wamefika kwa ile roundabout ya railways. Okay, ukienda hivi ni railways, ukienda hivi ni Moi Avenue. So hapo kwa hiyo roundabout, when you take a left towards Moi Avenue, hapo ndio the entrance ya American Embassy ilikuwa at the time. So wamejipanga vizuri kabisa, story yao iko safi. Hao ni watu wanafanya supplies na wamekuja kusupply vitu kwa American Embassy, ndio kwa maana wamekuja na hii lori Toyota Dyna. So wanakuja pale, wanaturn vizuri hapo left, wanafika pale kwa gate, na soja ambaye ako kwa gate anaangalia hii truck, anaona hii truck sijawahi ona. So instead of him opening the gate, anatoka yeye, anakuja mpaka wapi? Pale kwa Dyna. Anakam, wale majamaa wanashukisha kioo chini na wanamuongelesha, ni aje, mko salama? Of course wanaongea Kizungu sababu hao watu wanaendesha hii gari ni Waarabu. So soja anauliza, nikusaidie vipi? Wale majamaa wanasema, in fact sisi tumekuja kusupply vitu hapa US Embassy, ndio tumebeba hapa, so tunataka twende tuingie basement kule ndio tuweze kutoa mizigo. Soja anawaambia, mimi kusema ukweli, ningekuwa najua kungekuwa na shughuli kama hii inafai happen, ningekuwa nimebriefiwa, but sijabriefiwa. So itakuwa ngumu ni wakubali muingie unless mimi nikimbie kule niende niulize, alafu nikipata hiyo confirmation nikuje niwafungulie. Now hiyo ni kitu hawa watu wawili hawakuwa wanataka kusikia. Hakuna mtu anataka kukaa tu kwa gate amesimama na ako na 1000 kilograms za bomb iko hapa nyuma, au anataka kitu inaisha. So huyu passenger kuona huyu guard sasa ameanza kusumbua na hapa itaanza kuleta mshike, akaamua, you know what, liwe liwalo, kama mbaya. So pale chini alikuwa na kitu inaitwa flash grenade. So akatoa ile flash grenade akairusha nje ya dirisha ndio ashtue nani? Yule soldier. Na flash grenade ikaenda ikaanguka pale na ikalipuka. So kulipuka, soldier kwanza akapotea kidogo sababu alijua hapa ni noma, we under attack. Hiyo flash grenade ilifanya vitu mbili. Number 1, ili alert the soldiers ambao kuna marines waga wanachunga American Embassy at any given time. So vile flash grenade ililia pale, the marines huko walijua hapa ni ngori. So walianza kutokea kuhakikisha hakuna kitu inaingia. But now the downside of this flash grenade,
hiyo sauti yake, it was so powerful, ilisikika places nyingi sana. So what ended up happening ni wananchi walitaka kukuja kujua ni nini ina happen, so they ended up coming closer to the truck. The people who were in the offices, hapa Cooperative House, ufundi hapa chini, American Embassy pale, afya center pale, walisikia hiyo kelele. So watu wakaanza kukuja wapi? Kwa madirisha. Wrong move. So the driver, after flash grenade imesha rushwa, aliturn akaangalia passenger, akaona passenger amefungua mlango, akashuka na akatoka mbio. Akajua huyo ameshaondokea. Amesharusha hii blast grenade. Nilikuwa na hope itakuwa na uzito kiasi gonge gate nipite nayo, lakini gate bado imesimama. You know what? Wacha nifungie tu safari yangu hapa. So hapo mahali alikuwa amesimama, akadetonate ile bomb. That was the loudest bang ever heard in Nairobi. That bomb was so lethal, anyone who was within 50 meters of the blast radius ended up dying on the spot. Anyone who was between 150 meters, huo ni mtu alikutana na vioo za kila aina, sababu anything that was within that 150 meters radius, vioo zote zilienda. Building zote zilikuwa around hiyo area, afya center. I think hiyo blast ilienda mpaka karibu archives. Hizo area zote za kina Kencom, walifeel dirisha zilivunjika zote. Hilton, nini, unaweza imagine hiyo radius inakaje? Like that impact was so bad, anything that was within 500 meters, not 500 meters si mchezo. Anything that was within 500 meters, they felt the blast. By the time the dust was settling, more than 200 people had died. More than 4,000 people had been injured, others with permanent injury. Whatever Osama Bin Laden was looking for, he got it that day. Alikuwa anataka hiyo notoriety, alikuwa anataka the whole world ijue there is someone by the name Osama Bin Laden who needs to be heard, and he will be heard by any means necessary. So on August 7th, 1998, the world got to know of Osama Bin Laden. Osama did not only put Nairobi down on its knees. On that very same day, twin attacks happened. As Nairobi was going down, the same was happening in Dar es Salaam. Never in the history of terrorism had such a thing happened before. Twin attacks, Kenya na TZ ndio walianza. Yeah. Sasa nilifungia hapo wadau. Wacha tukirudi next episode tuangalie what happens after the August 7th bombing of Nairobi and Dar es Salaam. Adios muchachos. Peace.